Projek tukar lampu cabin kereta lagi. Lampu lama. Kembali lampu baru di Mr. D. Lampu yang selalu habis stok. Tapi kali ini rezeki dapat juga beli. Harga RM 7.9. Unboxing dulu. Potong dari tepi. Jangan rosakkan kotak. Kalau lampu tidak oke boleh refund. Sory lambat sikit unboxing ya. Ada tiga adapter diberikan. Satu lampu LED. Auto interior LED lamp. Pasti Sangat terang. Lampu akan disambung dengan adapter yang sesuai. Ada pelikat 3 meters ya. Adapter yang tidak digunakan. Ini juga tidak digunakan. Oke, ini adapter yang digunakan untuk cabin kereta. Cuma perlu plug-in kan sahaja. Dua item ini sahaja yang akan digunakan. Stiker 3 meters ni sangat kuat ya. Masa untuk pasang. Lampu sudah disambungkan dengan adapter. Buka penutup lampu. Cuma perlu tarik ke bawah. Buka lampu lama.
Adapter Sangat sesuai digunakan. Karena mempunyai spring. Mulakan memasang. Sangat terang. Perlu lakakan di tempat yang sesuai. Okay la yang penting melihat. Pasang kembali penutup. Cuba lagi sekali. Terang ya. Kedudukan lampu LED diubahsuai kembali. Untuk mendapatkan cahaya yang maksimum. Ini hasil terakhir yang terbaik. Kita akan Cuba pada waktu malam pula. Kedan pada waktu malam. Tersengat terang. Selesai proyek pada hari ini. Jumpa lagi di proyek seterusnya. Subscribe, like, and share.